you needed that. हाँ जी ठीक है, तो कहते हैं आजकल पांच ककार is uncool. How do you break that barrier? हाँ देखो बच्चे अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे, क्योंकि हाले उन्नी सोच है। एक टाइम मेरी भी अपनी यही सोच सी, बच्चों की तो गल छोड़ो, मेरी भी अपनी सोच सी। तो मैं कहती सी अज के जमाने में इन्होंने चीज़ों की की जरूरत है। अगर तुम लड़ना है तो फिर लेटेस्ट रखो ना, ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां रखनिया ने, ठीक है ना, अपना माइंड तो यही कहता सब का। पर जो अकाल तख्त साहब तो खंडे बाटे का मैं अमृत छकिया, उस तो बाद जी प्रैक्टिकल इन्होंने चीज़ों की मैं पावर महसूस की, वो शब्द नहीं दस सकती। क्योंकि मैं खुद पहला इस तरह की सी, इस करके मैं किसी बच्चे के अगेंस्ट नहीं हैगी, मेरी अपनी सोच भी इहो जी सी, क्योंकि माइंड यही कहता। लेकिन जदों तुहाडा गुरु दे नाल कनैक्शन जुड़दा है, फिर बियॉन्ड माइंड दीयां गल्लां शुरू हो जांदियां। फिर तो तुसीं हुक्म दे अगे निभदे हो भी जो गुरु ने किया सो ठीक किया। गुरु नूं पता सी आउण वाला भी जमाना लेटेस्ट हो जाना, इन्हां चीज़ां की जरूरत नहीं होनी, लेकिन फिर भी पंज ककार अगर रहत मर्यादा विच दस्से ने, इहदे पिछे बड़े गहरे गुज्जे रहस हैगे ने। अगे मैं कह सकती सी हो सकते ने, हुण मैं कहती हैगे ने। दिव्य शक्तियां ने इन्हां ककारां दे विच। शायद मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर कर देवां सारी संगत दे नाल, तुहानूं अच्छा लगेगा। तो जदों अकाल तख्त साहब तो अमृत छकिया मैं, उस तो पहला मैं भी तुहाडी तरह बड़ियां शकीनियां लगांदी सी, जिद्दां हुंदा, ठीक है ना। तो जदों अमृत छकिया, वो इन्नी क पावर मिली, इन्नी क पावर मिली, तो पैर नहीं सी जमीन ते लगदा। इतनी एनर्जी अमृत दे विच। सुनिया सी मैं प्रभात फेरियां दे विच, नी संगते बाटे वाला अमृत पी, नी संगते खंडे वाला अमृत पी, पता नहीं वो कहते घोल के की पिला दिता गुरु ने। संगतां प्रभात फेरियां च गांदियां सी, लेकिन मेरा कभी भी नहीं सी शौक कि मैं अमृत छकां। लेकिन गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई, अमृत की जो दात मिली, तो अकाल तख्त साहब तो जो अमृत छकिया गया, इन्नी की पावर 12:30 बजे रात को अपना उठ जाना कि नींद ही नहीं सी आती, इन्नी एनर्जी लेवल इन्ना प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी की मैं गल करती हूँ। 12:30 बजे उठ के स्नान करके, पंजा बाणियां का नितनेम करके, अपना प्राणायाम करके, 3 बजे मैं और अमरदीप सिंह 3-3:30 बजे सड़क के उत्ते चले जाना। 3 मील असी जॉगिंग करदे जाना, दौड़दे, 3 मील वापस असी वॉक करदे आना। फिर घर आके थोड़ा जिहा इशनान करके, गुरुद्वारा साहब वाले कपड़े पा के फिर उत्थे चले जाना। फिर सुखमनी साहब का पाठ एक पंक्ति भाई जी एक नाल वो करके आना। फिर घर आना तो बच्चों ने स्कूल जाना होना, इन्होंने स्कूल भेजना। वो तो बाद मेरा बुटीक का बिजनेस सी, वो पूरा सारा दिन बिल्कुल 1 मिनट लिए लेटना भी नहीं, सारा दिन इन्ना एनर्जी लेवल सी। रात को फिर 10 बजे सौ के 12:30 बजे उठ जाना। ये अमृत की इन्नी ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा पावर है। पर की सी उहदे नाल जिहड़ा नाम, रोज़ पंजा बाणियां दा नितनेम, वो जिहड़ा अभ्यास, वो जिहड़ा प्रेम, जो ये स्पर्श भी, ये जो टच भी करती, फिर लगता अपने प्यारे दियां निशानियां ने। ये तो है प्रेम दियां खेडां ने ना, ये बस प्रेम की कहानी है। प्रेम का तो किसी ने रुमाल भी दिता हो, उन्होंने साम्भ रखता, ये तो फिर है ही दित्तियां चीज़ां ने। क्यों संगत जी, प्रेम की खेड है। हाँ जी, जपजी साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੰਡ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। देखो जी, पहला तो ये देखो कि असीं धर्मखंड विच विचर रहे हैं। धर्मखंड विच की दस्सिया महाराज ने, राती रुत्ती तित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। ये धरती की है? धर्मशाला। धर्मशाला दे विच की हुंदा, थोड़ा टाइम असीं रुकदे हां, पक्के डेरे नहीं लगा के बैठ सकते। एक ना एक दिन सारा कुछ छड्ड के असीं जाना ही जाना है। फिर इत्थे होर धर्मशाला विच होर महाराज ने की किया, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी होई विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। सारिਆਂ ਦੇ कर्मां ਦੀ विचार होंगी, तो अपने कर्मां ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ध्यान देना। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ क्वेश्चन है भी ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਆ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਆ कि बाहर भी किते सचखंड हैगा कि नहीं, ये तो ਉਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ कोई तिस ऊँचे को जाने सो। ना तो मैं बाहरली उत्थे तक पहुँची हाँ, तो मैं कोई झूठा दावा भी नहीं कर सकती। बस कोशिश आ भी ये विचरीए असी बाणी दे विच
अपना धर्मखंड विच पहलां विचरीए, धर्मशाला विच आए हैं तो कितना सुंदर धर्मशाला नूं बना के असीं रखीए, कितना प्रेम दे नाल रहीए एक दूसरे दे नाल, किन्ने क असीं हारमोनी दे नाल रह सकीए। क्योंकि जदों ज्ञान खंड विच आंदे आ ना तो गुरु नानक सच्चे पातशाह एक वड्डा परिवार दिखा दिंदे आ, सारी सृष्टि वड्डा परिवार, उहदा असीं निक्का जिहा एक अंश आ। तो रल मिल के सारिਆਂ ने इस धरती दे विच रहना इकट्ठे होकर प्रेम दे नाल। फिर अगे महाराज जी कर दिंदे ने सरमखंड की गल, उहदे विच तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध। सुरती नूं दी घाड़त घड़नी, अपनी मत नूं समर्थ गुरु की मत मुताबक लैके जाना, मन नूं अपने नूं साधना, ये चीज़ों के उत्ते जिहड़ा कर्म, फिर जाके बख्शिश का खंड आंदा जिथों गुरु की कृपा वरसदी है। भी इन्ना कुछ करके भी असीं दावा नहीं कर सकते भी असीं सुरती भी घड़ ली, मन भी घड़ लिया, घड़त घड़ ली। गुरु की कृपा बख्शिश जिहड़ी है, जिथे बख्शिश है उत्थे ही सचखंड है। हुण ये बख्शिश दे लई अरदास बेनतियां किन्नियां सानूं करनियां सिखाइयां, भी बेनतियां करिए। वो बाणी जिहड़ी है जो जो महाराज ने कहा उहदे मुताबक असीं जीवीए, बहुत जरूरी है। कर्मां दा खास ध्यान रखिए संगत जी। 3 तरह करके कर्म बनते हैं। एक साडी सोच, अंदर सोच की रहे हैं। दूसरा साडे वर्ड्स, शब्दां दे नाल असीं की बोलते हैं। तीसरा एक्शनस दे थ्रू, ये जो जो बीजी जा रहे हैं, जिहा बीजै तेहा ही खाहे, जिहा बीजै सोलणे कर्मा संदड़ा खेत। ये फिर वापस आएंगे। ठीक है जी, भाई साहब जी कर लो। Question for Bhai Satpal Singh ji. Saturday night session you mentioned a comment saying Guru doesn't want you to look like a Sikh. Apologies for my naivety, but I'm a little bit confused. Doesn't that fly in the face of the fundamental belief of Sabat Surat? Can you please expand? Okay, so the question is that the Guru doesn't want you to look like a Sikh. I completely stand by that statement. The Guru doesn't want you to just look like a Sikh. The Guru wants you to be a Sikh. And unfortunately, we've become very comfortable with looking like a Sikh and not even starting to change our thinking so that we think like a Sikh. And for me, the Guru gives us a mat, Gurmat. And what we have done is we have gotten rid of the mat and only taken on the form. So it's not that Guru doesn't want you to look like a Sikh. Remember where the emphasis is. It's not that the Guru doesn't want you to look like a Sikh. The Guru doesn't want you to look like a Sikh. You see the difference? So looking like a Sikh, there is more than enough Bani that tells you that the way that you look isn't good enough. You're big. Yeah? Jio male baro nirmal. This whole idea that you look the right thing. And my comment about that is very specifically to start to shake you into questioning yourself that I have the external, but did I ever bother to understand what is the mat of a Sikh? Because it's very easy to identify what a Sikh should look like. But it's harder to identify what a Sikh should be like and what a Sikh should think like. Yet, Guru Granth Sahib Ji spends all of its effort trying to explain to you about your thoughts, your words and your actions. There are really 3 sort of characteristics of a Sikh and 3 ways that you can express it, which is man, bach and karam. Do you have the right way of thinking? Do those thoughts manifest into the right words? And do those words manifest into the right actions? I will stand by my comment. Guru Nanak Dev Ji would not be happy with a lot of people who look like Sikhs. And the Guru would probably be more happy with somebody who doesn't look like a Sikh but has all the attributes. And that is not for you to become comfortable that says, oh, I'm a good person so I don't need to keep my kesh. That's not the point. But it's also not the point that I need to keep my kesh because that's what my Guru wants. That's not the starting point.
You can be inspired to keep your kesh. It's neither here nor there if you don't have the right mindset. Now the question comes, if you have the right mindset, if you're following the Guru, if you're acting in the Guru's way, if you're thinking the way the Guru wants you to think, then you might have to question yourself, why am I still cutting my kesh? Do you see where it fits in? You'll have to ask yourself, you know, I'm committed to this Guru, I'm committed to this lifestyle, I'm trying hard to understand my own ego and home, and I'm trying to get rid of it. I'm trying to live a life of truth, understanding the oneness. Then where does your priority lie? How all of a sudden are you going to say, but I still want to go out and be fashionable? Let's be honest, the reason most people will cut their hair is because they think it looks ugly to have long hair. Let's be honest. And so if you're going down this route, that route will take away some of that way of thinking. You no longer look at the human body as something that's ugly or like something has gone wrong with it and you need to cut it. You look at the human body just as beautiful as a peacock with all its feathers, or a rainbow, or a beautiful flower. This body is just as beautiful if you let Hukam do what it was going to do. And I always say, if every human being left their body alone the way nature intended, we'd all look like Sikhs. You would, if you just leave it alone. One of the most interesting questions that we get when we have to have this conversation with the outside world, people say, why do you grow your hair? And the question implies that in order to look like this, I have to do something special. The truth of the matter is, I don't have to do anything. I don't grow my hair. I just don't do anything and it grows. Really, we have to ask people the question, why do you cut your hair? That's an actual act that you have to do. I'm not doing something. This is how it looks if I don't do anything. But why are you? And that's a question you have to ask yourself. Why are you doing it? But these kind of questions will come later on, and my comment there was that we don't go down this route of fooling ourselves that we're a Sikh because we have the right look. Because once we do that, we stop ourselves from going any further. It's I'm a Gursik. We have people saying that I used to be a Manmukh, meaning I used to cut my hair. Now I grow my hair, I'm a Gurmukh. I'm sorry, but you're not a Gurmukh because you grew your hair. Gurmukh means you're Guru facing. Gurmukh means you've gone within yourself and you've transcended the mind. If you haven't gone within, you're not a Gurmukh. Mike. Man, Bach and Karam. Man, Bachan, your mind, your thoughts, your Bachan, your words and actions, Karam. Waheguru, Mataji and Virji and everybody here, my observation with the sessions in the camps and my own personal journey at Sikhi, a lot of emphasis on man, mind, mandi avastha, states and stages of mind, how you perceive things, how that translates to you in your mind, and is all harping on the essential fact that we are blessed with the cognitive ability to distinguish the different states of our mind, of our brain. The truth of the matter is not everybody is blessed with the cognitive ability. I was listening to your katha yesterday or day before yesterday with Ji, and you talked about everything being Guru's Leela. The part I'm struggling to understand is, why is Guru partial to some of us? And why are there kids and adults in our community, in our society, in our world today, who don't have that cognitive ability? Why is Guru not giving them the same platform, the same ability, the same capabilities he's given all of us to think and to distinguish that very basic thought? Because if you don't have that, Sikhi is, to me, null and void. Sikhi is about understanding, differentiating and elevating yourself from here to there. These kids, these adults don't have that ability. So why is Guru being partial here? Thoughts, please.
So the question is that Bhai Sabri who you want to add to that? Sorry, Hanji. Please do, yes. I just have got a question related to that as well. So probably you can, answer both of them together. This is probably a very silly question, but this has been bothering me for a long time. Now, in regards to what Mataji said about karams and what Viji said about cognitive ability, now, if we say that that's happened because this is about our karmas, so again, the fact is that we don't really have sometimes, or some of us, we don't really have that power to control our karmas, or our cognitive ability is not there. So, and we say पिछले जन्म दा फल होएगा, पर जब पिछले जन्म बारे I don't know anything, and I am paying, let's not say me, because let's say somebody else is paying for their previous karams. How does that work? Or I'm just very confused about that. That is it right to be carrying on a burden from your last previous janam when you don't know anything about that? Okay, so I'll answer the first question as well, and maybe Bibiji can add about the Pichle Karam as well. So the first bit was that Virji was saying that I see Sikhi as a process of understanding and elevating our mat and our thinking, and that's quite almost technical. It requires cognition, it requires a deep level of understanding, but there are people who don't have the ability to think at this almost deep philosophical level. Is Guru being partial? Why is Guru allowing some people to have this mental capacity and some people not? I think Guru isn't being selective. I think the beauty of Qudrat is that Qudrat is able to produce a vast spectrum of creation. But what is even more beautiful is that the Guru is capable of speaking to people across the spectrum. So you're absolutely right. Some people just don't enjoy that very intellectual conversation and debate. They think it's too much. I don't get it. It's, well, you guys are talking too much. Yeah, you're overthinking it. Sikhi is a lot more simple. And for us, maybe we might sit there and we actually enjoy getting into a very deep philosophical discussion to understand what is the mind, why does it work like this, how does it do it, what is the next step. I don't believe that that is the only path. Even though Gurmat is a mat, I think sometimes the mat can be transferred in multiple ways. And this is where Gurbani actually uses different techniques to transfer knowledge. If we see Guru as the transferer of wisdom, then we are receiving that wisdom. I'm putting you and me in the same category. We are receiving that wisdom through intellect. But there could be people who are receiving that wisdom directly through the emotion. And so, for example, the rag within which shabads are meant to be sung, that is a transfer. The Guru could have just given you the knowledge as words, in prose, in sentences. But the Guru chose to give the knowledge through poetry, then music, then a very sophisticated music which is linked to time, season and emotion. Very sophisticated. So the Guru is transferring knowledge to people in a range of different ways. Sometimes you can get a lot of wisdom by going outside and watching a sunrise, which you would have never understood philosophically. You would never understood intellectually, but emotionally you see it and you're like, I get it, I understand it. So I don't think the Guru is being selective. I think maybe we are at a disadvantage that we can only understand the Guru in one way, and the Guru has multiple ways. So we are restricted, the Guru isn't. The Guru has no problem communicating to people at a whole range of different levels. It's like frequency of light. We're only capable of seeing the intellectual frequency. But maybe Guru is radiating at so many different frequencies and only different people are able to pick it up based on what the receptors that they have. That's how I understand it. I hope that helps. Karam Bibi ji, tusi pichle karam. हाँ जी,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਸਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਜਨਮ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਜੰਮਣਾ ਔਰ ਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਨਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰੇਮੰਡ ਮੂਡੀ 1,90,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਦੋ ਜਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੌਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਆਫਿਸ 'ਚ ਲਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੇਡੀ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਰੇਮੰਡ ਮੂਡੀ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਲਟਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸੋਲ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸੌਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ 7,000 ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਨਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਾਰਮਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਮੈਮਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਫਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫਲ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਵਰਡ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 4 ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਿਊਚਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਮ ਹੋਣ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਆ, ਘੋਰ ਦੁੱਖਾਂ ਘਨੇਰੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੇਕ ਹੱਤਿਮ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਡਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਘੋਰ ਦੁੱਖਾਂ ਅਨੇਕ ਹੱਤਿਮ ਜਨਮ ਦਰਿਦਰਨ, ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਿਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਛੱਡਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਮਹਾ ਵਿਖਿਆਦਮ, ਬਖੇੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਤ ਹਰ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਕਾਸਟ ਭਸਮਮ ਕਰੋਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤੀਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਮਾਰੋ, ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਵੇਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰੱਬੀ ਸੁਭਾਅ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਜਾਤ ਮੇਰ ਤੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਭਰ ਗਿਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਨਾਵੇ ਕੇ ਰੰਗ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ, ਬਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਦੂਈ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ।
Vijay, my question is to you. Where and how do we draw a line between rehet and rituals? So I know this is, and why I'm coming on this, and I'll tell you a very simple example that we have Babaji at home, and someone said to me the first day we got Babaji that you have to make sure that every young you have to clean with a white towel, and then make sure that you like for example now if I and this is my thing that I get up in the morning, I go to Babaji and I say thank you, and then I start my day. When I come home I say thank you. But when for example someday I haven't taken a shower, I just do a dust, but I stand outside the room just because I'm thinking, oh my god, I haven't had a shower, it's 10 o'clock, that means I can't go in Babaji's room. So I want to understand what point should I think that, okay, this is something that we have done. So in a way what Babaji has said, like tusi apne man di mail nu saaf karo, but at the end of it, it still hits you in your mind, oh my god, is this rehet or is this ritual? So That's a very good question. Okay, so the question is, what is the line with which you distinguish between rehet and ritual? The line that you distinguish with is your feelings. That's the distinguishing factor. Where you know from your heart why you're doing something. For example, you said that when you first received Guru Granth Sahib Ji in your house, every single page was cleaned, every single ang was wiped clean. What was the emotion during that time? Very blissful. Right, 4 and 5 hours of bliss though. Yeah, Yes. that is what he said. But Okay. but at the end of it, in our mind, we were confused. Are we doing this because this is what we should be doing, or is this something that someone said to us and we're like, okay, now someone has told us. Yes, I understand. If we don't do it, we kind of again. So one of the questions behind it is that there is a concern, am I supposed to be doing this? And for me, there's actually very little that you're supposed to be doing. There's very little that the Guru has written and saying, this is what you must do. Those things do exist and we call them rehet, but we have a lot which is tradition. We have a lot of traditions, and again with those traditions, you have to decide what makes sense for you. So for you, it might make perfect sense, or the person who told you that you have to stand outside or whatever it is, it's a feeling that you have for the Guru. Because the Guru wants you to create a relationship. So, But then if I do what I feel, then I might be a manmukh because I am intellectual when I'm doing something. Because I'm using my logical sense and I'm thinking, okay, this is something that I should not be doing because my mind says this is not what Babaji has told us. But again, we are doing that just because we are thinking, oh, then I'm a manmukh because I'm making my own, I'm using my own intellect to do things. Is that? So this is why I don't think we should go by logic. Because when you think, your mind is very clever, it's able to think both sides of the argument. Your mind is able to think about, oh, I think we should do this. And then the other side says, but I don't think it should do this. That's why the deciding factor is not the mind or the logic, it's the heart. The deciding factor is, so for example, you don't have any real logic when it comes to parenting. You do what is right for the children based on your heart, out of love. Of course there are things that you know you need to do, but the reason you do it is because you feel like that is the best for my child. So you are letting your heart make all the decisions. The mind may know all the options, but the heart is the one that makes all the decisions, which one it chooses to do. So that's one side of the argument. I will just present the other side, just so that you have a balanced answer. And that is, sometimes you're given things to do that you don't understand now.
But by doing them, you will understand the value of them later on. So those are what I call the red. There are some absolute definites yes and no's, some do's and don'ts. And even though you may not fully understand them, you may like to think about it in this way. If you go into a school and the teacher tells you, I want you to do this, you may not understand what is the point of that. But you do it because you have faith and trust in the teacher that I can see that they're an expert in this subject. If, for example, you want to learn a sport, let's say you want to learn how to play basketball. The first day you go, your basketball teacher might not tell you, here is a basketball, off you go. They might get you to start running around. And you think, well, I thought basketball was me standing in one place and throwing a ball. I shouldn't have to do much running. But you trust them because you can see that they're a great basketball player. So sometimes you do things because you understand. Later on, when you've been through all the training, you will understand, oh, I can see why all those things were useful. But you don't have to have all the answers right away. Sometimes you can just ask the teacher and say, what will this help me do? And the teacher will answer. So you need to understand that the teacher will teach you things that's right for you, even if you don't fully understand it. So that's where those rules kick in. Yeah? But I don't think there are as many rules as people like to make. Oh, you're not allowed to do this. And you're like, says who? Says what I've heard. Right? And there's a little bit too much of that. Says what I've heard. Yeah, this is the way it's done. And you're so scared because everybody's doing what is done. And I feel Guru Nanak Dev Ji didn't always go by the book. Guru Nanak Dev Ji went by what he knew to be right within him. And so that doesn't mean break all the rules, but it means that learn from the Guru's way, which is to be driven by the heart. Where can we find those rules? The absolute do's and don'ts? Well, Gurbani has some do's and don'ts, but they're more spiritual. But you also have what we have, the Rahat Maryata. Now this is where it gets complicated. Whose rules? Which ones do you follow? Which ones do you not follow? Each group seems to have their own rules. So that is why we're quite fortunate that about 100 years ago, the various Sikh Jathebandis, the various Sikh groups got together and said, yes, we agree that there's a whole bunch of different rules, but this is a common set of rules that we can all agree upon. So that is called the Sikh Rahat Maryata. You can Google it, type it in, SGPC Rahat Maryata, whatever, Akal Takht Rahat Maryata. People call it in many different ways. But those are the generally agreed set of rules that even though everyone may have variations, there's a common consensus, because otherwise there's no end to debate. Yeah? Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Guru Ji, in fact, you were talking about Rahat Maryata, just a question between logic and surrender to the Guru. One of the Char Bujjar Rahat is we should not eat kutamas, halal meat. So I've been, we have to discuss it. Why is it that the Guru has told us not to eat halal meat? So the spiritual answer for me personally is that it is an order from the Guru, and I don't question my Guru. So if the Guru were to tell me to give my head to the Guru, I'll do it now, because I don't question my Guru. So Guru has told me not to take halal meat or the Jewish kosher meat. I will not do it. But then I did ask, you see a lot of videos and there's so many debates on this. I did ask a Muslim, first a Sikh. He says, no, the logical thing is that because we bleed the animal to death. I met a Muslim on the other hand, and he said, oh, no. The reason why we bleed the animal to death is that we cut the veins in such a way that the death is fast. So now the logic versus surrender to the Guru, can you explain what is the reason Guru told us not to eat halal?
Okay. halal meat? One of the things, and this is a personal rule, and I'm not gonna, I don't want to sort of not answer your question, but my personal rule, having been to camps for the last 15 years or more, this question, unfortunately, is just an unanswerable question, especially in a public space. I have learnt that this question is absolutely futile. Because if I now justify to you why halal meat, and I know that's specifically the question you're asking is why specifically halal meat, you will inevitably get people turning around and say, no, you can't eat meat. And then somebody will argue that you can eat meat. And then it just goes into this whole meat discussion. And I hope from all the stuff that we've covered in the camp over the last couple of days, you'll realize how trivial a topic this really is. I put the meat debate as trivial as you coming up to me and asking me, Virji, what color socks should I wear? Should I wear blue socks or green socks? So the only way, and I know you're not asking a question of should we eat meat or not, I know you're not, but this is the ultimate conclusion that's going to come from if we entertain this discussion. And so the only conclusion that I've come to now is that it's more important what comes out of your mouth than what goes into your mouth. How you are as a person is far more important than what is in your diet. Now, I'm not saying what you should and shouldn't eat, but I genuinely do not believe in engaging in this conversation because I've just seen it too many times. So what ends up happening is the people who agree with eating meat walk away, agree with eating meat. The people who are against eating meat walk away against eating meat. Nobody has ever changed their mind from this question within this sort of camp environment. So I think that's the kind of question that you can have with people privately, but in a public sphere, I think I'd just like to move on, unless BBG wants to tackle this. I know it's not a question about meat. I know the question is specifically about halal, but it's within the realm of meat, and I think we just know to move on from here. I'm sorry, Vijay, but privately, I'm happy to have a conversation with you. Publicly, I know that it's just opening up a can of worms. I don't even know if I'm allowed to use that expression. गुरु ग्रंथ साहब जी साडे गुरु ने ना सो गुरु महाराज ने कहा बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खादे तन पीड़िए मन में चले बेकार वो चीज़ ना खाओ जिहदे नाल तुहाडे तन नूं कोई तकलीफ हुंदी है और मन विच विकार पैदा हुंदे बस खाण वेले इस चीज़ का ध्यान रखो बहस नहीं करनी हरमंदर है ना शरीर हरमंदर नूं खिलाण दे लई नूं फिट रखण लई जो खाना चाहिए वो खा लो और मन नूं जिहड़ा अशांत ना करे वो चीज़ां वो खा लो जिहड़ियां अशांत कर रही हैं वो ना खाओ बस इतना ध्यान रखना Any more questions? 5 minutes. Or else I'll ask the final question then. I've had the opportunity to spend the last 10 days with Guruji. It's been something that it's been a dream come true. And I got inspired in many ways. And I was just hoping if you could share with them your journey into who you are today. Thank you so much for saying that. I find this very interesting that people ask quite often, well, what was your journey? And I don't feel like I have a very exciting story. So I feel like people are expecting some amazing miracle and it's just quite an ordinary story, to be honest. But if you'd like to hear it, I'll gladly share it with you. I was very, very fortunate that I was born in a Sikh family. And my parents, full credit to them, sacrificed a lot of their life so that, and a lot of their comfort so that they could raise me as a Sikh. They could have chosen the easy option of saying that, you know, we'll live a comfortable life. I mean, they lived in a foreign country where there was no Sikhs around. And as soon as a son was born,
they actually left a very comfortable life to move back to India so that the son could grow up in the comfort of surrounding with other Sikhs. So they gave up a very comfortable life, and I'm here today because of the sacrifices made and the wisdom that I've learned from my elders, and also blessings of seniors and people in my family and in the past who've influenced me. So I was born in a normal Sikh family, and I grew up and I went to the Gurdwara every Sunday, and I never really questioned having a juda on my head or anything like that. I never had a problem with it. And when we moved to England, I was surrounded by Punjabi people. So Sikhi was never a question for me. It was just something that I did. And by the time I got to about the age of 15 or 16, that's where things started to change for me, where for the first time, I started to see that the Sikhi that my parents had taught me wasn't the only Sikhi. By the time I got to about 15 or 16, I used to start having debates and conversations with people about, oh, there are Sikhs who don't eat meat, and there are Sikhs who eat meat, and there are this, and you tie the star this way and all that. So my eyes started opening to, there's a whole range of different types of people who are practicing Sikhi in a range of different ways. What my parents taught me was just one way. That just seems to be our way and our family's way of doing it. So that, interestingly, didn't put me off Sikhi. That got me even more excited about Sikhi. And there I started to actually learn myself, like, what is all this variation about? So I started to, for the first time, do my own research. I was so inspired by Sikhi that my parents could see it, and nobody in my family, my immediate family, had received Amrit, but my mom could always see that I was really getting into Sikhi so much. She said, you know, you should take Amrit. That's something that this is right for you. And I thought, yeah, okay, no, maybe not, will I get married, and all these sorts of things that you think about as a young teenage boy. And by the time I was 19, I was so inspired by Sikhi that I was blessed with Amrit. But it really was at that point when I was at university and I really immersed myself in getting to know Sikhi and learning Sikhi and going to Kirtan programs and going to camps. So really, if somebody wants to know why I'm in Sikhi today, it's because of camps like this. I grew up in camps like this from the age of about 18 onwards, you know? And I was just, I'll tell you a funny story. I was actually, the reason I went to my first camp, I went to camps as a child and I hated it. I was like, I don't want to go to these camps. This is the kind of camps where there's no parents. The parents just send you and you're like an 8-year-old, and I'm like, oh, all these old men telling me what to do, right? I hated it. And then one time when I was 18, somebody came up to me and said, hey, you remember that camp that you went to when you were a child? Well, we need some volunteers to run those. And I thought, okay, I'll go. And I was 18 years old by that time, and I was a group leader of a whole bunch of young kids. And one divan, it was our day to do Japji Sahib, our group to do Japji Sahib. I was 18 years old, and by the time I'd forgotten all the Japji Sahib that my mum had taught me, and I actually sat on the stage at the back of the stage, and I pushed all the little children in the front who could do Japji Sahib, and there was like 10, 11-year-old children who could do Japji Sahib fluently. And I left that camp so ashamed that I had a dastar on and I had a dadi on my face, and I didn't know how to do Japji Sahib. I came, and I was supposed to be a group leader, and I came home and I thought, okay, I need to learn Japji Sahib. So this is slowly how it all kind of happened. You know, and you know, I remember not being able to do part. I remember the day that I wanted to give Amrit, to take Amrit, and I was in the Amrit Sanchar, and the Panch Pyare was talking about Panch Baniya in the morning, and I didn't even know what he was talking about. I thought you had to do Japji Sahib in the morning, because the kids' camps I used to go to, you only had to do Japji Sahib in the morning. That's the only part I knew about. So people think that, like, oh, you've got so much stuff and somehow it's just dropped in your head. No, it's taken years and years of just very slowly getting into it. I remember saying to my mum at 19, 20 years old, I don't want to do this part, I don't understand what it means. And my mum said, slowly, you'll understand it. But she was right, because she's got the time on her and her experience. She knows that over time you will learn these things. But as a young 18, 19-year-old, I didn't learn these things. The big turning point, I've given you a little bit of background, the big turning point in my life is when I met my spiritual teacher. So I have a spiritual teacher in this who's not a particularly well-known person. He's more well-known in the UK. There's somebody by the name of Devinder Singh. And when I met him, he changed my life.
I spent about a year with him, and he showed me a very different side to Sikhi, showed me meditation, showed me mindfulness, showed me oneness, non-duality, showed me that Gurmat had a way of changing my life, and it changed my life. And from that point onwards, I just started getting so involved in Sikhi and learning this wisdom and sharing this wisdom with others. And that's why I'm in front of you today, because somebody changed my life. And you know, I'm nothing. All I am is the result of all the amazing people who've influenced me in my life. So I don't take any credit for anything. I bow down to the Guru, and I think, how lucky am I that I get to do this now? So it's really Guru Nanak Dev Ji who's done everything for me. I don't genuinely feel like I've done anything. Things have been done to me, and so that's why I'm sitting here today. So that's what I mean. I don't have a particularly amazing miracle story. I just have amazing people and influences in my life. Why do you like Tim Tams? Why do I like Tim Tams? Because we have nothing like it in the UK. There's nothing like it. So if I come back to Australia and you want to win over my heart, double chocolate Tim Tams. Yeah, it's no good. Penguins are horrible. It's nowhere near. It's similar, but it's just horrible. What is that? What is it? Oh, thank you. It's actually a box of Tim Tams. Oh my God! Thank you guys. Thank you. Come on. Oh, thank you. Oh, thank you guys so much. Wow. Huh? That's my diet gone. Huh? Oh, come on. I said to people that I don't like the taste of good, so he's saying that they bought that flavor of Tim Tams. Thank you so much. Have you guys had a good time at camp? Yeah? Awesome. Well done. Let's do a nice big jakara. Who can do the best jakara? The best bole sonihal. Who could do the best one? Okay, do it all together. Do it together. 1, 2, 3. Waheguru Ji Ka Khalsa. Waheguru Ji Ki Fateh. Oh, what wonderful kids. We are running low of time. So, one last question for Mataji. It is the same question, Mataji. What, like I said, Prabhupada Ji has shared his kind of turning point and what inspired him to be, what he is today. If you can please share your journey and small, what inspired you to do and what you are continuously doing now. And probably Satpal Ji to you as well, that at this time, the way you guys are presenting, doing whatever you're doing, how do you constantly maintain yourself into this aura or whatever energy you have? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਲੇ ਬੜੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬੜਾ ਸੀ ਮਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਵੈਸੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਪਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾ ਲਓਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੇ ਆਪ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਹਾਂ ਮੰਗੂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫਾਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮੈਂ 3:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ
ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਹੋਈ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਚ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੇ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਈਵਨ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਨੀ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਅਮਰਦੀਪ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਚਲੀ ਗਈ। 3:30 ਵਜੇ ਸੁੰਨਮਸਾਨ ਸੜਕ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ 3 ਮੀਲ ਵਾਕ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, 3 ਮੀਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, 3 ਮੀਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਆਇਆ ਔਰ ਰੁਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕਦਮ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹਥਿਆਰ। ਉਂਗਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਟਿਚਸ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਕੜ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਰਦਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੇਨ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈ, ਲੁਟੇਰੇ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੱਚਿਓ ਘਰੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਰਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਘਰੋਂ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਡਰ। ਉਹ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹਥਿਆਰ। ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ, ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੋਟੀ ਟੁੱਕੇ, ਐਡਾ ਮਾਸ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲੇਟੀ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ 8 ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਔਰ ਲਾਡਲੀ। ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਵੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਡਿਸ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਦਿਵਯ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬੱਟੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ ਛਿੱਟੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਵਯ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪੇ ਤੇਰੀ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਵਾਕ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਾ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਣੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼। ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਬਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਆ ਗਏ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਰੋਲ ਲਿਓ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੰਡਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਸੀ,
ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਟਾਣੀ ਟੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਮੈਨੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਮੋੜ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਫਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਲੈਸਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ।